My voice is audible? Can you hear my voice, please? Good evening, students. நான் பேசுறது கேக்குதா? So cannot unmute. Okay, shall we start the class now? So there is some problem in this muting the things, right? Yes. Okay, please listen. So now, today also we are going to continue the complex numbers. In the last week, I have just introduced the number called complex number, which has the real part and imaginary part. So far from your higher secondary class and your primary sectionல இருந்து நீங்க என்ன படிச்சிருப்பீங்க, the real numbers பத்தி நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. This is the first time we are going to studying about the imaginary numbers. So the complex number means it has both real and imaginary parts. So that is the complex number. In the last class we have discussed about the organ plane and the properties of the algebra of complex number, how to add any two complex numbers, how to subtract, how to multiply, and how to divide. And also we have discussed finally the conjugate of complex number. Today we are going to discuss about the modulus of a complex number. Please listen. If z equals to a plus ib, I told you any complex number should be written in the form a plus ib. Otherwise you can take this as z is equals to x plus iy. Both are same. Okay. So anything should be in real and imaginary. If it is in the form of a plus ib, then this is called a complex number. If z is equals to a plus ib, then the modulus of z, you can write this as square root of a square plus b square. The diagrammatically put paranga. Suppose we have the coordinates as a comma b, then the modulus of z is equals to square root of a square plus b square. Okay, this is called modulus of z. Now we have some properties for this modulus. So I want everyone to listen, because in this complex numbers, not only in complex numbers, if you take any other topics, the concept boosters are very important. When a student have a thorough knowledge in the concepts, he can able to solve any type of problem, whatever the problem may be, any twisted problem, any problem which is very tough, and the more problem solve problem. You have to know the concepts. In corner you have to study that. So now I'll give you some of the properties of the complex number. Let us see. Modulus of z and modulus of z conjugate are always is equals to be equal. Always equal to be equal. Next one. இங்க பாருங்க ரெண்டு பார்ட்ஸ் சொன்னலையா? This is called real part. Your real part of z. Okay, I can say the real part of z or p. Real part of z is equals to a, and the imaginary part of z is equals to b. Here, in any modulus number, your real part of z is less than or equals to modulus of z. Similarly, imaginary part of z is less than or equals to modulus of z. The next property, z into z conjugate, you can write this as modulus of z the whole square. The next one, multiplication, modulus of z into modulus of z1 is equals to modulus of z1 into modulus of z2. Similarly, modulus of z1 by z2, you can write this as modulus of z1 by modulus of z2. The next one, modulus of z1 plus z2 the whole square plus modulus of z1 minus z2 the whole square, which is equals to 2 times of modulus of z1 square, modulus of z2 square.
In the same way, if we proceed, modulus of z power n is equals to modulus of z whole power n. Okay. The next property, modulus of z1 plus modulus of z2, the whole square, can be written as modulus of z1 square plus modulus of z2 square plus 2 into real parts, 2 into real parts of z1 multiplied by z2 conjugate. Z2 conjugate. Okay. So let us take some of the notes in this properties of modulus of a complex numbers. The first note, suppose we have the modulus of z1 plus modulus of z2 the whole square is equals to modulus of z1 square. Very useful result. Modulus of z1 square plus modulus of z1 square plus modulus of z2 square and all. Then this contradicts. This says that z1 by z2, z1 divided by z2 is purely imaginary. One of the tips. Tips is very important. Not only the exam, 12th exam would start out, it will continue for your engineering entrance examination. Please be aware of that. சரிங்களா உங்களால அன்மியூட் பண்ண முடியலன்னு சொன்னீங்க அதனால தான் நான் கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கேன் சரிங்களா சார் அன்மியூட் உங்களை பண்ணி விட்டாருன்னா just you have to interact with me. Okay, now so z1 plus z2 the whole square is equals to modulus of z1 square plus modulus of z2 square. This contradicts that z1 by z2 is purely imaginary. The next one, modulus of z1 plus or minus modulus of z2 is less than or equals to modulus of z1 plus modulus of z2. Similarly, modulus of z1 plus or minus z2 is greater than or equals to modulus of z1 minus modulus of z2. These two conditions are called as triangle inequality. In your textbook, in your 12th standard, so those who are handling the 12th standard state board syllabus, there will be a derivation for triangle inequality. Yeah, triangle inequality derivations will be given in your book. Okay, in your textbook, triangle inequality. They will ask the question like this: for any two complex numbers, z1 and z2, we have modulus of z1 plus z2 is less than or equals to modulus of z1 plus z2. You just memorize that. If you want, you can. I'll just after some time. நம்ம இதெல்லாம் புடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு ஃபைனலி ஐ ஜஸ்ட் டெரைவ் ஒன்னே என்னென்ன டெரிவேஷன்ஸ் உங்களுடைய புக்ல டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணி தரேன். Just now you just memorize, you just by got it, this triangle inequality. These are the two laws in triangle inequality. Next, argument of a complex numbers. Now we'll see the argument of a complex numbers. I want everybody to listen here because one of the very important section is modulus and argument. Because with this, we are going to discuss about the polar form. With this, we are going to discuss about the polar coordinates, polar form, right? So, and then after that polar and Euler form, rendithiyum complex number la use பண்ணுவோம். For that purpose, we must need this modulus and argument. அது மாத்திரம் இல்லாம அதுக்கப்புறம் de Moivre's theorem னு ஒன்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா find all the values. எல்லாத்துலயுமே இந்த modulus and argument. அதனால modulus கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now we'll see how to find out this argument. This argument. Otherwise, we can call it as a amplitude. First, argument கண்டுபிடிப்போம். அதுக்கப்புறம் how to find out the principal argument அப்படின்றத I'll just teach you. Okay, how to find out the principal argument. First one, how to find the argument அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடுவோம். ஓகேங்களா? Right. Now, suppose this is I have taken this alpha. இல்லையா? இதுதான் alpha argument from x-axis to the given complex numbers. To the given complex number. அதுதான் உன்னுடைய ஆர்குமெண்ட். இதுதான் ஜெனரல் சிம்பிள் கூட சொல்லலாம். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன ஆச்சு? யுவர் இசட்ல இருந்து ஒரு வெக்டார் மாதிரி போட்டீங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் புட் த ஏரோ மார்க். இங்க இருந்து இங்க போயிடுச்சுமா. இப்போ இதுல
first z equals to என்ன கொடுத்திருக்கோம் a plus ib. யூசுவலா நீங்க z equals to x plus iy அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது x கோஆர்டினேட், அதை தான் ab ன்னு போட்டேன் இல்ல. சம் ஆஃப் த புக்ஸ்ல டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல வந்து x y ன்னு கொடுத்திருப்பான், தப்பு இல்ல. நான் ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் திஸ் as a plus ib. இப்போ எனக்கு ஆர்குமெண்ட் தேவைன்னா தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் கண்டுபிடிக்க போறது ஆல்பா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப். நல்லா கவனிங்க, இந்த a உடைய வேல்யூ b உடைய வேல்யூ எனக்கு எது வேணா இருக்கும், புரியுதுங்களா? if there is any value a b ன்றது, பட் அது நெகட்டிவா இருக்கட்டும் அது பாசிட்டிவா இருக்கட்டும், I'll just take only the positive value tan inverse of b by a. அதுக்கு தான் இங்க ஒரு சம் கொடுத்தது, அது பேர் என்ன, absolute of b by a. I want to find out the absolute value of b by a. சப்போஸ் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, அன்மியூட் பண்ண முடியுதா உங்களால? Yes, sir. Right, ma. Okay, right. So now alpha is equals to tan inverse of b by a. இப்போ ரொம்ப முக்கியமான செஷனுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், we have 4 quadrants. புரியுதுங்களா? நம்ம யூனிவர்ஸே டோட்டல் டிகிரினா தெரியுங்களா 360 டிகிரி தான். சரிங்களா? இது 0, இது 90, இது என்னது 180, இது 270 and this is called 360. சரிங்களா? அப்படி இல்ல இன் ரேடியன்ஸ்ல சொல்லும் பொழுது 0 pi by 2 pi 3 pi by 2, கரெக்ட்டுங்களா? pi by 2 pi 3 pi by 2, next நான் 2 pi. so this is the one revolution of a circle. அப்போ டோட்டலா 360 டிகிரி தான் இருக்கு. இந்த 0 to 1 first quadrantல இருக்கும்போது this is called a Cartesian plane. we can write the coordinates first quadrantல both are positive, both x and value are positive. in the second quadrant எது பாசிட்டிவா இருக்கும் எது நெகட்டிவா இருக்கும்? எது பாசிட்டிவ்? Y axis positive, x axis very good, x axis negative. next both are negative. negative. negative positive. இந்த மூன்று விஷயத்தை தெரிஞ்சு வச்சுங்க. இப்போ இதுக்கு தான் நான் ஒவ்வொன்றுத்துக்கா சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். in the first quadrant, சரிங்களா, all are positive, all are positive. அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கு. நான் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி உனக்கு எடுத்துக்கிறேன், உங்களுக்கு ஆங்கிள் நான் சொல்லிட்டேன், இதுதான் z. உனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. the angle makes from the x axis to this is called alpha. if both is positive, பாருங்க இல்ல, அதான் first quadrant. அப்போ இந்த first quadrantல இருக்கு இந்த z உடைய வேல்யூ, z I have taken that as a comma b which lies in the first quadrant. அப்போ now the angle is alpha. உடனே the principal argument எப்படி சொல்லலாம்னா, we can write that a symbol is given to that as theta. if it is in the first quadrant, theta is simply pi alpha. ஒருவேளை இந்த theta alpha உடைய வேல்யூ pi by 4 கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன், அதுதான் உங்களுடைய principal argument. there is no change in that. எப்போ? when this point, this coordinates a comma b lies in the first quadrant. ஒருவேளை இது first quadrantல இல்ல, second quadrant. அப்போ second quadrant அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? x உடைய வேல்யூ minus comma plus sir. Yes, second quadrantல minus plus தப்பா போட்டுனா மாத்தி. thank you, sorry, apologize. okay, plus minus. thank you very much. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல a வந்து மைனஸா இருக்கும், b வந்து பிளஸ்ஸா இருக்கும். இப்போ அந்த டயக்ராமெட்ரிக்ல நான் எப்படி போலாம்னா, இப்போ வந்து எந்த குவாட்ரண்ட்ல வந்துச்சு a மைனஸ் b பிளஸ், அப்போ z உடைய வேல்யூ இட்ஸ் லைஸ் இன் தட். அப்போ மைனஸ் இல்ல மைனஸ் a கமா பிளஸ் b இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. a ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கும், அதனால இங்க வந்துச்சு. இப்போ இங்க வந்துச்சு. இப்போ இந்த ஆங்கிள் எப்படி போடுறோம்னா, எனக்கு இந்த எக்ஸ்ல இருந்து இட் மேக்ஸ் an angle alpha. இது ஆர்குமெண்ட். if I want to find out the principal argument from this x axis to here, இதுக்கு பேரு theta. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்துனா ப்ராப்ளமே இல்ல, ஆல்பா தான் தீட்டாவே, பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் அதுதான். இப்போ இதுதான் உன்னுடைய ஆர்குமெண்ட், this theta is principal argument. அப்போ உன்னுடைய ஏவும் பியும் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்ததுன்னு சொன்னா, இப்போ உன்னுடைய பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் எப்படி தெரியுமா சொல்லுவீங்க? டோட்டலா பாருங்க, இதனுடைய வேல்யூ வந்து பை, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது பை, எனக்கு தீட்டா தான் தேவை, தட் இஸ் கால்ட் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட். அதுல ஆல்பாவை கட் பண்ணிடணும். அப்போ we can get that as pi minus alpha if it is lies in the second quadrant. புரியுதுங்களா? a வந்து நெகட்டிவாவும் b வந்து பாசிட்டிவாவும் இருந்தா the theta, the principal argument is pi minus alpha. அடுத்து third case, that is called third quadrant. இல்ல, third quadrantல ரெண்டுமே நெகட்டிவ், both are negative.
அப்ப எப்படி டயக்ராம் வரையலாம் பாருங்க, போத் நெகட்டிவ். அப்ப போத் நெகட்டிவ்னா மைனஸ் ஏ கமா மைனஸ் பி. நவ் யுவர் z, the complex number should be here. Now the complex number should be here. அப்போ உன்னுடைய alpha, the argument should be actually from x axis to this. This is called alpha. This is called alpha. எனக்கு என்ன தேவைன்னா theta from this x axis to f. அப்போ இங்க இருந்து டோட்டலா இது வரைக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து பை. இது கூட என்ன சொல்லுங்கம்மா, any doubt? Alpha minus pi. Very good. I can write this as alpha minus pi. Therefore your principal argument theta is equals to alpha minus pi. Finally the fourth quadrant, we'll just go to the fourth quadrant. So fourth case, your fourth quadrant, how will you write the fourth quadrant? Fourth quadrant means what? Your value becomes what? Negative, sorry, positive and negative. A comma minus b. Here your z. அப்போ ஆர்குமெண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஃப்ரம் z x axis to this one. அப்போ என்ன ஆகும்னா இங்க இருந்து போவோம் ஆல்பா, ரிவர்ஸ்ல போயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல பாருங்க எப்படி இருந்தது, கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இருந்தது இல்ல, பாருங்க கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன், ஆல்பா ஷுட் பி இன் தி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். இப்போ இது என்ன மாறிச்சு, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். கரெக்ட்டா நான் சொல்றது தப்பா? So first anti-clockwise. First anti-clockwise, second clockwise, ரைட்டா? நீங்க கொஞ்சம் விழிச்சிட்டு இருக்கீங்களா பாக்குறதா? அப்போ இது clockwise directionல மாறிச்சு. அப்போ உன்னுடைய principal argument becomes theta is equals to minus alpha. அப்போ இந்த குவாட்ரண்ட்ல பாருங்க, நீங்க ஈஸியா சொல்லிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது ஆல்பா பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட். செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய வேல்யூ என்னது? அதனுடைய வேல்யூ என்னமா? Pi minus alpha. அதே தேர்ட் குவாட்ரண்ட் இதனுடைய மைனஸ். அப்போ we can get alpha minus pi. ஆல்பான்னு சொல்லும் போது இதனுடைய வேல்யூ மைனஸ் பை. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டும் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டும் ஆப்போசிட் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட். அதே போல செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டும் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டும் ஆப்போசிட் சிம்பிள். பாருங்க இங்க பை மைனஸ் ஆல்பா, ஆல்பா மைனஸ் பை. இப்படிதான் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். நல்லா கவனிச்சிங்க. சில பேர் ஆர்குமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருவோம், பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் ஆம்பிளிட்யூட மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருவோம், பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்காம விட்டுருவோம். அந்த பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் தான் தீட்டா. தீட்டா கண்டுபிடிச்சாதான் அந்த கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஒருவேளை ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் வந்தா the argument itself a principal argument. இப்போ இதுல வெறும் சேஞ்சஸ் இது இல்லாம மூணு கேசஸ் இருக்கு. ஒன்னு பிளஸ் மைனஸ், மைனஸ் மைனஸ், மைனஸ் பிளஸ். இப்படி இருந்தா there are some changes. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் சொன்னா ஆல்பா becomes the quadrant, சாரி தீட்டா, ஆல்பா தீட்டா தான் ஆல்பா. சரிங்களா? ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் மைனஸ் ஆல்பா. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல மைனஸ் ஆல்பா, தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல ஆல்பா மைனஸ் பை. இந்த 4 கேசஸ் எழுதிங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், very very important. இந்த கான்செப்ட் நீ தெரிஞ்சிட்டா எனி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் which comes under modulus and argument சிம்பிளா போட்டுடலாம். இன்னும் ஒரு 4 இருக்கு விஷயங்கள் நான் சொல்றேன். Okay, right. அடுத்து பாருங்கம்மா, இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டேன், a உடைய வேல்யூ கிரேட்டர் than 0, b உடைய வேல்யூ கிரேட்டர் than 0 ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல. இங்க a உடைய வேல்யூ less than 0, b உடைய வேல்யூ greater than 0. Here we can say a is less than 0, b is less than 0. Here I can say a greater than 0, b less than 0. This is the condition. Yeah. இப்போ இந்த கண்டிஷன் இல்லாம there are some other conditions. பார்க்கலாமா என்ன அப்படின்னு பாருங்க. ஒருவேளை இப்போ z equals to a plus ib இருக்கு இல்லையா, இது அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த டயக்ராம் நான் அடிக்கிறேன். z is equals to a plus ib இருக்கு இல்லையா, இந்த z equals to a plus ib ல ரியல் பார்ட் வந்து 0வா இருக்கு, யுவர் இமேஜினரி பார்ட் வந்து b, that is called b 0வா இருக்கு, a வந்து greater than 0வா இருக்கு. a பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம், b உடைய வேல்யூ இல்ல. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா உங்களுடைய தீட்டா பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, that is called, we can write this as argument of z equal to 0. நோட்னு போட்டு இதுதான் இந்த 4 கொடுத்தல,
இதோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுல ஆக்சிலரி அதனுடைய நோட்ஸ் சில அதுல ரிமார்க்ஸ் விட்டு போனது பாருங்க. we can write this as argument of z equal to 0. next case பாருங்க, b0 imaginary 0, a is less than 0. then what is the principal argument? That is called argument of z. theta, that is principal argument. I can write this as equals to pi. so இதெல்லாம் உங்களுக்கு extra information which is not included in your syllabus, which is not included syllabusல இருக்கு, not included in the textbook. அடுத்தது a equal to 0, அப்படியே reverse, real part 0, imaginary part is greater than 0, imaginary part is greater than 0, then your theta is equals to argument of z is equals to pi by 2. then a is equals to 0, b is less than 0, then theta is equals to argument of, that is called principal argument, argument of z. we can write this as minus pi by 2. ஒருவேளை உனக்கு பிளஸ் டூல அது இல்ஃபுல் ஆகாம இருக்கலாம், ஆகலாம். there are lots of possibilities. okay, so which is very very useful for your plus 2 and also for your engineering entrance examination. please kindly take down. next we'll move on to see some of the properties of an argument of complex number. please take down quickly. properties of the arguments of a complex numbers. okay, right. now let us see the properties of the arguments of a complex number. properties of the arguments of the complex numbers. properties of the arguments of the complex numbers. properties of the complex numbers. சரிங்களா? properties of the arguments of the complex numbers. first one, argument of conjugate of z. conjugate of z na தெரியும். suppose z equals to a plus ib, z is equals to a minus ib. I can write this as minus argument of z, which is equals to minus argument of z. second one, argument of z1 z2, which is equals to argument of z1 plus argument of z2. third, argument of z1 by z2, which is equals to argument of z1 minus argument of z2. then the fourth one, argument of z. okay, so இது கூட பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், 2k பை சேர்த்துங்க. நான் ஏன் சேர்க்கிறேன்னா பின்னாடி ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு சொல்றேன். okay, 2k பை. so you just இல்ல simply நீங்க விட்டாலும் போதும், இல்ல just add 2k pi to the argument. okay, next, argument of z divided by z conjugate, which is equals to 2 times of argument of z plus 2k pi. similarly, argument of z power n, you can write this as n into argument of z plus 2k pi. k is an integer, 0 1 2 3 எது வேணா இருக்கலாம், பாசிட்டிவ் இன்டீஜரா தான் இருக்கணும். ரைட்டா? அடுத்தது next, sixth, if argument of z2 divided by z1 is equals to theta, then இதனுடைய அப்படியே ரிவர்ஸ் உல்டா ரெசிப்ரோக்கல், argument of z1 by z2 is equals to 2k pi minus theta, 2k pi minus theta, where k is belongs to the integer. the next property, argument of z minus argument of minus z, which is equals to plus or minus pi. next one,
argument of I into Z, which is equals to pi by 2 plus argument of Z. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இதுல இருந்து நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் IZ உடைய வேல்யூவும் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z என்ன வித்தியாசம்னா 90 டிகிரி. அவ்வளவுதான். பை பை 2 தான் வித்தியாசம். சரிங்களா? அது ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் வந்து பை பை 2. அடுத்து லாஸ்டா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z plus argument of Z conjugate, which is equals to 2k pi, which is equals to 2k pi. Okay. இப்போ லாஸ்ட்ல நோட்னு போட்டு எழுதிங்க. இது கீழே நான் சொல்றேன் நோட்னு. ஃபர்ஸ்ட் நோட், modulus of Z1 plus Z2 is equals to modulus of Z1 plus Z2. This implies, okay, double implication, ரெண்டு reverse, vice versa அர்த்தம். இதனுடைய அர்த்தம் modulus of Z1 plus Z2 equal to Z1 plus Z2. Then we can say argument of Z1 minus argument of Z2 equals to pi by 2. Or if the condition is given argument of Z1 minus argument of Z2 equals to pi by 2, Z1 modulus of Z1 plus Z2 equals to modulus of Z1 plus, Z1 minus Z2. Minus Z2. Next, modulus of Z1 plus Z2 is equals to modulus of Z1 plus modulus of Z2. This double implication, இதுதான் double implication. Argument of Z1 is equals to argument of Z2. So this is called superstars, superstar concepts. இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ப்ராப்ளத்தை ரொம்ப ஷார்ட்கட்டா போடுறது. ஓகே. So if these two conditions நீங்க நல்லா மெமரைஸ் பண்ணீங்கன்னா you can solve the problem very easily. Now we can do some problems. First of all, we do the problems in your textbook. Right. Now we'll do some problems, please. Okay. So starts from your conjugate. Okay. Lastல conjugate முடிச்சல அதுல இருந்து பாருங்க. கொஸ்டின்ல கேட்கும் பொழுது a plus ib in form கேட்க மாட்டான். They will ask the question in rectangular form or Cartesian form அப்படின்னு கேட்பாங்க. இதுதான் Cartesian form. a plus ib தான். பாருங்க சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. 10 minus 5i divided by 6 plus 2i. Okay. Write in rectangular form. This is a complex number. It should be in the form rectangular form or Cartesian form. That is called a plus ib. You have to write in imaginary, real part and imaginary part. Now you have to take conjugate. Please listen carefully. 10 minus 6i, 6 plus 2i. So let us take the conjugate. 6 plus 2i means I can take the conjugate 6 minus 2i. Both numerator and denominator is multiplied by 6 minus 2i. I'll get 10. 10 multiply 10 6 are 60. 10 into minus 2i minus 20i and minus 5 into I 30i plus 2 into 5 10. I into I square becomes minus 1, therefore minus 10. A plus b, a minus b. A square 36 minus b square 2i square pana 4i square value is minus 1. Therefore minus minus becomes plus 4. Therefore we can separate the real and imaginary. 60 minus 10, which is equals to 50, minus 20, they are like times, I times, imaginary terms, minus 30, minus 30, minus 50i, divided by 36 plus 4, we have 40. 36 plus 4, we have 40. Therefore, we can write the answer is 50 divided by 40, separate up, minus 50 divided by 40i, 0, 0 cancel, 0, 0 cancel. Therefore, the answer is 5 by 4 minus 5 by 4i. This is of the form a plus ib. ஒருவேளை a உடைய வேல்யூ கேட்டானா you can write this as a is equals to 5 by 4, a is equals to minus 5 by 4. Please take note. Very simple.
அடுத்தது பாரு 3i conjugate. Okay, the next problem 3i conjugate plus 1 divided by 2 minus I. உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சிம்பிளா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே இதையும் என்ன பண்ணும் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் ஆர் கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் ஆர் a plus ib ஃபார்ம். இந்த ரெக்டாங்குலர் கார்ட்டீசியன் சொன்னனே that should be in a plus ib, real and imaginary. 3i இல்லையா? So we can write this as 3i conjugate. 3i conjugate. சரிங்களா? 3i conjugate. அப்ப 3i conjugate னா யாரனா சொல்ல முடியுமா? What is conjugate of 3i? minus Minus 3i. We can write this as minus 3i divided by plus 1 by 2 minus I. 1 divided by 2 minus I. சரிங்களா? 1 divided by 2 minus I. So now minus 3i plus 1 divided by 2 minus I. ஒருவேளை இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணியும் நீங்க கான்ஜுகேட் எடுக்கலாம். இல்லை சரி, இதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டுக்கும் நீங்க இது பண்ணலாம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், minus 3i plus 1 இதை மட்டும் நீ தனியா எடுத்துக்க. 1 by 2 minus I இதுக்கு மட்டும் நான் எடுத்து கான்ஜுகேட் பண்றேன். 1 minus 2i into இதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுத்தா 1 plus 2i divided by 1 plus 2i. 2 plus I divided by a plus b 2. 2 square 4. 1 square இல்லையா? அப்போ plus 1 ஆயிடும். We can write this as 2 plus I divided by 5. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா minus 3i plus 2 plus I divided by 5. Let us take LCM 5. Minus 5 into 3 minus 15i. Correct? Which is equals to minus 15i. Plus 2 plus I. Real part, imaginary part. 2 real. Minus 15 plus 1. Minus 14. Minus 14i divided by 5. You can write this as 2 by 5 minus 14 by 5i. So this is of the form a plus ib. Please take down. Next one, if z equals to அவனே கொடுத்துறான் x plus iy ன்னு கொடுத்துறான். சரிங்களா? சம்டைம்ஸ் அவங்களே கொடுத்துறான். if z equals to நான் a plus ib ன்னு பொதுவா எடுக்கிறேன் காமனா. In the question itself it is given that z equals to x plus iy, then find the imaginary part of 3z plus 4z conjugate. 4z conjugate minus 4i. Find the imaginary part of 3z plus 4z conjugate minus 4i அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து என்ன பண்ணோம்னா z க்கு பதிலா x plus iy ன்னு போடணும். எங்க z வருதோ அந்த இடத்துல x plus iy plus 4 into z conjugate. X plus iy means conjugate is x minus iy minus 4i. Now you simplify. Imaginary part of 3x plus i3y plus 4x minus i4i minus 4i, which is equals to imaginary part of 3x plus 4x, which is equals to 7x. மீதி இதெல்லாம் imaginary i. சரியா? I can take I common. When I take I common, here we have 3y. Here we have minus 4y. Here we have minus 4. So now I can write imaginary part of 7x plus I into 3y minus 4i, which is equal to minus y minus 4. ரைட்டுங்களா? இப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், this is of the form a plus ib. a என்றது imaginary part, b என்றது real part. சரி, a என்றது real part, b என்றது எனக்கு என்ன தேவை imaginary. அப்போ therefore the answer is imaginary of this part, which is equals to, I can write only this one minus 5 minus 4. ஒருவேளை real part கேட்டாலும் the answer is 7x. இங்க வந்து imaginary I பக்கத்துல இருக்கிறது imaginary part. Can you able to follow this? Please come on quick. சொல்லுங்க. அடுத்த ப்ராப்ளம். The next one. Next one. Let the next problem. If
Z1 is equals to 2 minus I. If Z1 is equals to 2 minus I, Z2 is equals to minus 4 plus 3I. Minus 4 plus 3I. Find the inverse of Z1, Z2 and Z1 by Z2. Find the inverse of Z1 and Z2 and Z1 by Z2. Okay. So please listen. Can you all listening? Can you able to follow me? Right? Yes, Yes, sir. Called Yes, Z1, sir. Z2. Z1, Z2 inverse. I can write this as 1 divided by Z1, Z2. Is it right? So inverse is nothing but 1 by Z. Now it is given that Z1, Z2. Now first of all, find out what is Z1 multiplied by Z2. So your Z1 value is equals to 2 minus I. Everyone knows that how the complex number multiplication. So multiply and separate into real and imaginary. 2 into minus 4 minus 8. 2 into 3I, 6I. Minus I into minus plus 4I. Minus 3I square, which is equals to I square value is equals to minus 1. Already minus minus plus 3. So we can write this as minus 5, 6I plus 4I, 10I. This is called your Z1, Z2. So your Z1, Z2 is equals to minus 5 plus 10I. I can write 1 divided by minus 5 plus 10I. So this is the thing I have to find out. It should be right in the rectangular form or Cartesian form. That is A plus IB form. உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும் இது கான்ஜுகேட் minus 5i minus 5 minus 10i divided by minus 5 minus 10i which is equals to minus 5 minus 10i. A plus B, A minus B. Minus 5 square பண்ணா 25 minus 10 square பண்ணோம்ல அப்ப 10 I square பண்ணா I square value is what? Minus 1. Already minus வரும் plus 1 ஆயிடும் plus 100. So you can write this as minus 5 minus 10i divided by 25. Right? Equals to minus 5 divided by 125 minus 10 divided by 125 into I. So 5 வந்து 125 ல 25 times போகும். 10 வந்து 5 ல 2 times போகும். இதுல 25 times போகும். சரிங்களா? Therefore which is equals to minus 1 by 25 minus 2 by 25 I. So that is the answer. Therefore we have the inverse of Z1, Z2, the whole inverse is equals to 1 by Z1, Z2. Please take down. அடுத்து இன்னொன்று இருக்கு Z1, Z2க்கு இன்வர்ஸ். அதையும் சேர்த்து போட்டலாமா? ரைட். இப்போ மொத்தமா போட்டுறதுக்கு அப்புறம் Z1 by Z2 the whole inverse. அப்ப எப்படின்னா இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அப்படியே தலைக்கீழா இன்வர்ஸ்னா மாறிடும். Z2 by Z1. That's all. We can write this as Z2 by Z1. அதாவது 1 by Z1 by Z2. When we take the reciprocal Z2 by Z1, you can write this as Z2 by Z1 is equals to Z2 is equals to minus 4 plus 3I divided by Z1. Your Z1 is equals to 2 minus I. So let us take the reciprocal 2 minus I, which is equals to 2 plus I. Therefore, minus 4 into 2 minus 8. Minus 4 into I minus 4I. 3I into 2, 6I. 3I into I, 3I square. That is called minus 3. Divided by A plus B, A minus B. 2 square, 4. Minus I square, minus 1, which is equals to plus 1. Therefore, we have minus 8, minus 3, minus 11. 6 plus minus 2 plus 2I divided by 5, which is equals to minus 11 by 5 plus 2 by 5I. That's all. Please take down minus 11 by 5 plus 2 by 5I. The next problem, the complex numbers u comma v comma w
the complex numbers u comma v comma w, the complex numbers u comma v comma w are related by 1 by u by 1 by v plus 1 by w. If v is equals to 3 minus 4i, v is equals to 3 minus 4i, w is equals to 4 plus 3i, find u in Cartesian form. Find u in Cartesian form. So that is Cartesian form means it should be in a plus ib form. That's the rectangular form சொல்லுவாங்க, Cartesian form சொல்லுவாங்க, in real part and imaginary standard form கூட சொல்லலாம். Sometimes இதெல்லாம் வந்து a plus ib form தான். So it is given that v and u. எப்படி சரி v and w கொடுத்திருக்காங்க, we have to find out u value. So first of all, the condition, the relation given that 1 by u is equals to 1 by v. Your v is equals to 3 minus 4i. Your w is equals to 4 plus 3i. Now you just simplify this. Let us take the conjugate. 1 divided by 3 minus 4i. The conjugate of this one is 3 plus 4i divided by 3 plus 4i. Same way, if we proceed next, 1 divided by 4 plus 3i. The conjugate is 4 minus 3i divided by 4 minus 3i. So which is equals to 3 plus 4i divided by a plus b divided by a minus b. A square 9 plus b square, that is called 16, plus 4 minus 3i square b square b now 4i 4 I square 3 plus 8 divided by, take the LCM is 25, you'll get 3 plus 4i plus 4 minus 3i, which is equals to 7 plus I divided by 25, which is equals to 7 plus I divided by 25. Correct? Okay, now, so this is called 1 by u. U u is equals to, taking reciprocal, 25 divided by 7 plus I. The question is, the answer should be in a Cartesian form, a plus ib. Then we have to take conjugate, 7 minus I divided by 7 minus I. 25 into 7 minus I, a plus b, a minus b. A square, 7 square, 49. I square minus 1, which is equals to 150. Therefore, 25 into 7 minus I divided by 49 plus 150. If you have 25 2 times. We can write this as 7 minus I divided by 2. This a plus ib formula 7 by 2 minus 1 by 2 into I. So that is the answer. Please take down 7 by 2 minus 1 by 2i. Okay, take down. We'll move on to the next problem. Find the least value. Find the least value least value. அது வேண்டாம், அது அப்புறமா போடலாம். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு பாருங்க, அதை நான் ப்ரூவ் பண்றேன். Prove the following properties. Prove the
following properties. Prove the following properties. Prove the following properties. Prove the following properties. First one, Z is real. Z is real if and only if Z is equals to Z conjugate. And the second property, real part of Z is equals to Z plus Z conjugate by 2. Z plus Z conjugate by 2. And imaginary part of Z is equals to Z minus Z conjugate by 2. Okay. Sir, divided by 2i, sir. 2i, sir. Thank you. Divided by 2i. So இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ரிசல்ட் தான். நான் உங்களுக்கு இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்றேன்னு சொல்றேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் Z is real if and only if Z is equals to Z conjugate. இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்போ Z ரியல்னு சொன்னா இமேஜினரி பார்ட் உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கணும்? 0ன்னு அர்த்தம். ரியல் பார்ட் அப்படி பியூர்லி ரியல் சொன்னா Z அங்க இருக்க கூடாது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். என்ன கொடுத்துறாங்க? Z is equals to நான் என்ன பண்றேன்? A plus IB ன்னு எடுக்கிறேன். Then what is Z conjugate? சொல்லுங்களேன். A minus IB. A minus IB அவ்வளவுதான். A minus IB. அப்ப நான் என்ன சொல்வேன்னா Z is equals to Z conjugate னு கண்டிஷன் கொடுத்தனா. A plus IB. A plus IB is equals to A minus IB. கரெக்ட்டா? A plus IB equals to A minus IB. A cancel. இது எப்படிங்க வந்தா 2IB which is equals to 0. அப்ப 2IB equal to 0 னா B உடைய வேல்யூ 0. B value 0 na imaginary part of Z equal to 0. B 0 na imaginary part of equal to 0. Imaginary part 0 சொன்னா கண்டிப்பா சொல்லலாம் Z க்கு என்ன மட்டும் தான் இருக்கும் வேல்யூ? A மட்டும் தான் சொல்லலாம். Therefore Z is purely real. First property is over. Come back to the second property. Z plus Z conjugate. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. Z plus Z conjugate. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா வரும் will get 2A. இந்த A என்ன சொல்லலாம்? ரியல் பார்ட் ஆஃப் Z. கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ Z plus Z conjugate equals to 2 part of this implies your real part of Z is equals to Z plus Z conjugate divided by 2. Suppose இது first equation, இது second equation. இது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து 1ஐயும் 2ஐயும் ஆட் பண்றீங்க. செகண்ட் 1 minus 2. அப்போ ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்றீங்க. Z minus Z conjugate. A minus A கேன்சல் ஆயிடும். IB minus of minus plus ஆயிடும். 2IB. Otherwise, you can write this as I into 2B or 2 into BI, about 2 points of the imaginary part. Therefore, I can say I into 2 times of, imaginary part of Z. 2 times of imaginary part of Z. We want imaginary part of Z is equals to Z minus Z conjugate divided by 2i. Simple. Sometimes இதெல்லாம் கேட்றோம். போன வாட்டி क्वेश्चन பேப்பர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ்ல கேட்றாங்க. இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லட்டு சம் எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? ஒரு அல்வா மாதிரி சாப்பிட்டு போயினே இருக்கலாம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். அதுக்காக தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. போன வாட்டி இந்த மாதிரி குட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் கேட்டு வச்சிருக்கான். You just go through the previous year question paper, last year question paper. Next one. Excuse me, sir. Yes ma, சொல்லுங்கம்மா. Sir, இங்க Z plus Z conjugate வந்து 2A எப்படி சார் வந்துச்சு? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கம்மா. Z plus Z conjugate. அப்போ Z plus Z conjugate. இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றீங்க இல்லையா? A தான் இருக்கும். AO ஆட் பண்ணா 2A. IB minus IB கேன்சல் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? அப்போ அது வராது. வெறும் 2A மட்டும் தான் இருக்கும். A என்றது என்ன சொல்லிருக்க? ரியல் பார்ட் ஆஃப் Z. அதனால ரியல் பார்ட் ஆஃப் Z போறேன். அப்ப ரியல் பார்ட் ஆஃப் Z எப்படி சொல்லலாம்னா Z plus Z conjugate by 2. Yes. Next one. For any two complex numbers, for any two complex numbers,
Z1 and Z2, for any two complex numbers Z1 and Z2, such that modulus of Z1 is equals to modulus of Z2 is equals to 1, and Z1 Z2 is not equals to minus 1. Z1 Z2 is not equals to minus 1. Then show that Z1 plus Z2 Z1 plus Z2 divided by 1 plus Z1 Z2 is real number. Okay, for any two complex numbers Z1 and Z2, such that modulus of Z1 is equals to Z2 is equals to 1, and Z1 Z2 product is not equals to minus 1, then show that Z1 plus Z2 divided by 1 plus Z1 Z2 is a real number. Now it is given that, let us take Z அப்படின்ற நம்பரை இதை எடுத்துப்போம். Z1 plus Z2 இது அப்படியே நேரம் எடுத்தீங்க. Z is equals to Z1 plus Z2 divided by 1 plus Z. இங்க ஃபுல்லாவே நான் என்ன பண்ண போறேன், using the conjugates and modulus உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் யூஸ் பண்றேன். Z is equals to, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், Z1 அதோடைய கான்ஜுகேட்டும் மாடுலஸ் ஆஃப் கான்ஜுகேட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன், இந்த Z1 உடைய கான்ஜுகேட் எப்படி எடுக்கலாம்னா Z கான்ஜுகேட் அப்படின்னு எடுத்தா ஐ கேன் ரைட் திஸ் as Z1 plus Z2 divided by 1 plus Z1 Z2 the whole conjugate. அப்ப தனித்தனியா பிரிக்கலாம் இந்த கான்ஜுகேட். Z1 plus Z2 the whole conjugate divided by 1 plus Z1 plus Z2 the whole conjugate. Property says whole conjugate தனித்தனியா பிரிக்கலாம். எப்படி பிரிப்பீங்க whole conjugate? I can write this as Z1 conjugate. சரி, மாடுலஸ் போட்டோம்னா வெறும் whole conjugate, மாடுலஸ் வரக்கூடாது, மாடுலஸ்ல வெறும் கான்ஜுகேட் தான். அப்போ therefore I can write this as Z1 conjugate plus Z2 conjugate divided by 1 plus Z1 Z2 conjugate. தனித்தனியா பிரிச்சு போடுறேன், புரியுதுங்களா? ஏன்னா 1 plus Z1 Z2 conjugate I can write this as 1 plus Z1 Z2 conjugate. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, Z1 conjugate is equals to 1. நீங்க ஒண்ணு படிச்சு பாருங்க, அதாவது Z conjugate உடைய வேல்யூ வந்து always 1. A plus IB A square அதனுடைய வேல்யூ வந்து which is equals to 1. அப்ப Z1 ஏன் காரணம் என்னன்னா இதனுடைய வேல்யூ வந்து Z1 Z2 உடைய வேல்யூ வந்து 1 கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா Z1 conjugate அப்படின்றத I can write this as 1 by Z1. இல்ல? ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா Z1 கான்ஜுகேட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா 1 by Z1. Z2 கான்ஜுகேட் என்ன சொல்லுவோம்னா 1 by Z2. இது எப்படி வந்துச்சு? உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சொன்ன பாருங்க, இதுல மாடுலஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, மாடுலஸ்ல இது ஆமா மாடுலஸ் தான் ஐ ஹவ் given one ப்ராப்பர்ட்டி. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா Z conjugate equals to modulus of Z square. இல்ல? Z conjugate is equals to modulus of Z square. அப்போ அதே போல இங்க என்ன பண்ணோம்னா Z1 conjugate is equals to modulus of Z1 square. அதுல இருந்து டெரைவ் பண்றது modulus of Z1 square உடைய வேல்யூ 1. அதுல இருந்து Z1 conjugate எப்படி சொல்லுவோம்னா 1 by Z1. அதே போலதான் இங்க டெரைவ் ஆயிடுச்சு. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஒருவேளை உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாம் என்னன்னு, அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா Z1 conjugate 1 by Z1, Z2 conjugate 1 by Z2 plus 1 plus Z1 conjugate 1 by Z1 plus multiplied by 1 by Z2. Let us take LCM Z1 Z2. Let us take LCM. I can write this as Z1 Z2. மேல நான் ஒரு cross multiply பண்ணா Z1 plus Z2 LCM. அதே போல கீழே Z1 Z2 take LCM. Z1 Z2 that is called 1 plus Z1 Z2. சரியா? 1 plus Z1 Z2. Okay, so therefore which is equals to Z1 Z2 cancel. We have Z1 plus Z2 divided by 1 plus Z1 Z2. Okay, so now this is nothing but நம்ம என்ன அர்த்தம், that is called Z.
Therefore, your Z conjugate is equals to Z. நான் ஏற்கனவே கண்டிஷன் சொன்னேன். Z conjugate is equals to Z இருந்தா Z is purely real. நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கான்ஜுகேட்ல. டெஃபினட்டா Z Z கான்ஜுகேட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா அதை பாருங்க A plus IB is equals to A minus IB. This 2 cancel. Just now இப்போ ப்ரூவ் பண்ணாத 2IB equal to 0. B உடைய வேல்யூ 0. அப்போ it is purely real. அப்போ Z கான்ஜுகேட் ஈக்குவலா இருந்தா Z is purely real. உன்னதாடி சொல்றேன் கவனிச்சிங்க. இங்க என்ன கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னா any two complex number Z1 and Z2 such that modulus of Z1 and Z2 is equals to 1. Z1 Z2 is equals to -1. Then show that Z1 plus Z2 divided by 1 plus Z1 Z2 is purely a real number. Now Z2 உடைய வேல்யூ தான் Z1 plus Z2 divided by 1 plus Z1 Z2. எனக்கு ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன தெரியும்னா Z வந்து பியூர்லி ரியல் ஆனா Z உடைய கான்ஜுகேட் ஈக்குவலா இருக்கும். அதனால Z கான்ஜுகேட் கண்டுபிடிக்கும். ஹோல் கான்ஜுகேட். அப்ப இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மொத்தமா ஒரு கான்ஜுகேட் எடுக்கிறேன். அப்ப அந்த கான்ஜுகேட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது? போத் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் தனித்தனியா கான்ஜுகேட் எடுக்கலாம். அதனால கான்ஜுகேட். இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில வந்து கான்ஜுகேட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடலாம். Z1 plus Z2 the whole conjugate Z1 conjugate plus Z2 conjugate. அதே போல 1 plus Z1 Z2 conjugate தனித்தனியா பிரிச்சு போடுறோம். எனக்கு தெரியும் Z1 அதாவது Z conjugate உடைய வேல்யூ வந்து which is equals to Z square modulus of Z square ஃபார்முலா இருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. இங்க Z1 conjugate is equals to modulus of Z1 square but modulus of Z1 is given that 1 so that we can write 1. அப்ப Z1 இதுல இருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Z1 conjugate equals to 1 by Z1. Same way if you proceed Z2 into Z2 conjugate we'll get modulus of Z2 square. Modulus of Z2 உடைய வேல்யூ 1. Therefore Z2 conjugate is equals to 1 by Z2. எடுத்து வந்து அங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ற wherever Z1 conjugate comes you put 1 by Z1, wherever Z2 conjugate comes you put 1 by Z2. சரியா? So taking LCM and simplifying we'll get Z1 plus Z2 divided by 1 plus Z1 Z2. That is nothing but Z. Okay, so therefore Z is equals to Z conjugate. It is purely real. Take down. சொல்லிட்டேன். வரும் முடிச்சுட்டு வரும். We'll do the next problem. Which one of the points, the next problem, which one of the points 10 minus 8i, comma, 11 plus 6i, comma, 11 plus 6i, comma, so is 6i is closed to 1 plus I. So again, please listen here. அதாவது நான் சொல்ல ஒண்ணு மறந்துட்டேன். தயவு செய்து ப்ளீஸ் உங்களுடைய மாடுலஸ்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்க மறந்துட்டேன். தயவு செய்து இப்போ எழுதிங்க. Modulus of Z1 minus Z2 அப்படின்னா we can say that is called the distance between the two complex number. I can write this as modulus of modulus property கொடுக்க மறந்துட்டேன். Distance between the 2 points Z1 and Z2 in the complex plane. அப்போ this is called distance between the points. Distance between the points Z1 and Z2. அதுதான் இதோட மீனிங். இதை சொல்ல மறந்துட்டேன். எப்பொழுதுமே we have to find out the distance between the 2 points in the complex plane or organ plane அப்படின்னா that is nothing but modulus of Z1 Z2. இங்க அதை வச்சு தான் இங்க போட போறோம். But now we have 3 points. 10 minus 8i, 11 plus 6i is close to 1 plus I. இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ், இந்த 2 பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுல எந்த பாயிண்ட் 1 plus ஐக்கு நியரரா இருக்கு? அதுதான் கொஸ்டின். Which one of the point is close to 1 plus I? அப்ப நான் ரெண்டுத்துக்கும் டிஸ்டன்ஸ், அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறேன். 10 minus 8iக்கும் அப்ப டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் 1 plus I to 10 minus 8i, இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ். அடுத்து சிமிலர்லி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் 1 plus I to 11 plus 6i, இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறேன்.
இதனுடைய length distance எது குறைவா இருக்கோ அதுதான் closest. How to find out நான் சொன்னேன் z1 minus z2 modulus. Okay, and write this as, so we can write 10 minus 8i minus of z2. இவ பாருங்க இதுதான் 10, இதுதான் z2 minus z1 or z1 minus z2. நீங்க எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம், மாத்தி எடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது. Our 10 minus 8i minus of 1 plus i. So now just equate the real part தனியா subtract பண்ணு. You know how to subtract 10 minus 1, which is 9, minus 8i minus i minus 9i. So modulus of this one, we all know root of a square plus b square. The root of a square plus b square, I can write this as 9 square 81 plus 81, which is equals to 162. 162 எப்படி போடலாம்? 81 into 2. Square root of 81 is what? 9. Therefore, 9 root 2 units. First, distance from the point 1 plus i to 10 minus 8i. Let us take the second point, 11 plus 6i. The difference is 11 plus 6i minus of 1 minus i. Now, the modulus of 11 minus 1 is 10. 6 minus or minus plus, which is equals to 7i. The modulus is Sir, 100. minus 1 plus i, sir. Sorry. Minus of 1 plus i. Thank you, Dhambi. Thanks a lot. 6i minus I, which is equals to 5i. So, which is equals to 125. Square root of 125 can be witnessed 25 into 5. I can write this as 5 root 5. The answer is 5 root 5. Which one is smaller? Which one is smaller? 5 root 5 or root 16, 162 chinada, root 125 chinada. Root 125 தான் சின்னது. Therefore, நான் என்ன சொல்லலாம், 11 plus 6i is closest to the point 1 plus i. புரியுதுங்களா? இப்படி ஒரு சம் 2 மார்க்ஸ்ல ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க. நீங்க வேணா growth through பண்ணி பாருங்க ப்ரீவியஸ் இயர். சரிங்களா? சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். ஒன்னால ஜஸ்ட் டேக் த 2 பாயிண்ட்ஸ். எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த 2 பாயிண்ட் எடுத்து கம்பேர் வித் த க்ளோஸ் டு 2, which பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கா, ரெண்டுத்துக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடி. டிஸ்டன்ஸ்னா நத்திங் பட் மாடுலஸ். So you just find out in terms of a plus ib formula, convert பண்ணு z1 minus z2. அதுதான் கொடுக்க மறந்துட்டேன், important. This is a superstar. I forgot to give you the distance between the 2 points formula. Okay, please take down. Next is very important 3 marks. அதாவது using the triangle inequalities. சரிங்களா? நான் ரெண்டு triangle inequality உங்களுக்கு கொடுத்தேன். One is modulus of z1 plus z2 is less than or equals to modulus of z1 plus modulus of z2. Another triangle inequality is modulus of z1 plus z2 is greater than or equals to modulus of z1 minus modulus of z2. இல்லையா? இந்த ரெண்டு triangle inequality formula வச்சுதான் next problem. If the next one, if modulus of z is equals to 3, modulus of z equals to 3, show that 7 less than or equals to modulus of z plus 6 minus 8i, 6 minus 8i is less than or equals to 13. 7 less than or equals to modulus of z plus 6 minus 8i is less than or equal to 13. Okay, so now listen here, we have to show that this 7 plus 6i minus 8i is less than or equal to 13. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நான் என்ன பண்றேன், இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் z plus 6i minus 8i இருக்கு இல்லையா, is less than or equal to 13 னு ப்ரூவ் பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் நான் இத மட்டும் கன்சிடர் பண்றேன், the product z plus 6 minus 8i. இத வந்து ரெண்டு இதுவா பிரிச்சு போடலாம். z plus 6 minus 8i, ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, z1 plus z2 மாதிரி. இது z1, இது z2. நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்றது, ட்ரையாங்கிள் ஈக்வாலிட்டில modulus of z2 அப்படின்னு சொன்னா less than or equals to modulus of z1 plus modulus of z2. இன்னொன்னு என்ன சொல்லுது, z1 plus z2 modulus is greater than or equals to modulus of z1 minus modulus of z2. These are the two triangle inequalities. Now I can write this as modulus of z, sorry, less than or equals to modulus of z plus modulus of 6 minus 8i. Here it is given that modulus of z is 3 plus modulus of 6 minus 8i means
square root of a square plus b square. 6 square பண்ணா 36, 8 square பண்ணா 64 is less than or equals to 3 plus or minus square root of 100. So square root of 100 is 13, sorry 10. 10 plus 3 which is equals to 13. So first property பாருங்க என்ன தெரியுது? First equationல z plus 6i minus 8i is less than or equal to 3. First one எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ அதே வந்து செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்றீங்க. செகண்ட் ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டிய z plus 6 minus 8i இங்க less than எடுத்தலையா, அடுத்த ட்ரையாங்கிள் இன்டு greater than அப்படின்னு சொல்லும்போது difference, the difference I can write the difference. How can I write the difference அப்படின்னு பாருங்க. Now I can write this as modulus of z1 minus modulus of z2. அதான் ப்ராப்பர்ட்டி. ஏன்னா ஒருவேளை இது டிஃபரன்ஸ் மாறி மாறி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, குறைவா இருந்தாலும் அது அப்சல்யூட் வேல்யூவா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு, இங்க வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் z மைனஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் z2 னா 6 minus 8i. ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் z 3 மைனஸ் இதனுடைய மாடல் எடுக்கணும், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப், இப்போ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க 100 which is equals to 10 less than or equals to mod of minus 7. I can write mod of na absolute value, I can write this as 7. So number 2, first to see that mod of z plus 6 minus 8i is less than or equal to 13. It is greater than, sorry, symbol at the top button, greater than or equal to 7. About from 1 and 2 in the equation எப்படி போடலாம்னா, we can அப்படியே reverse processல மாத்தி எழுதலாம். 7 இந்த சைடு வந்தா less than or equal to inequalities, இதெல்லாம் 11th standardல படிச்சிருப்பீங்க. Let us take this as equation 2. About from 1 and 2 la we can write, from 1 and 2 we can say 7 less than or equals to modulus of 6 minus 8i is less than or equal to 13. Once again I'll teach you, please listen, I want everybody to listen. Here the question is mod of z equals to 3. Show that 7 less than or equals to mod of z plus 6 minus 8i is less than or equal to 13. Then mod of z plus 6 minus 8i is less than or equals to mod of இது triangle inequality உடைய first formula யூஸ் பண்றேன். Addition greater than or equal to less than or equal to போடுறேன். அப்ப I can split into two complex number. First one modulus of z plus modulus of 6 minus 8i. Second complex number. Modulus of z உடைய value is given 3. Now we can able to find out modulus of 6 minus 8i, square root of a square plus b square, 6 square plus 64, 80 square, which is equals to root of 100. Square root of 100 is 10, 10 plus 3, 13. Therefore, the answer is less than or equal to 13. First equation. Next, z plus 6 minus 8i is greater than or equals to modulus of z minus modulus of 6 minus 8i. Modulus of z is 3 minus of 6 minus 8i modulus, which is equals to 10. 3 minus 10, which is equals to minus 7. Absolute value that we want taken this as yes. There is a 7, sorry, 7 in the side one, 7 less than or equals to modulus of z plus 6 minus 8i. From 1 and 2 comparing, we'll get 7 is less than or equals to modulus of z plus 6 minus 8i is less than or equal to 13. Please take down. The next problem. If modulus of z equals to 1, next, if modulus of z equals to 1, modulus of z equals to 1, show that 2 less than or equals to modulus of z square minus 3 less than or equals to 4. 2 less than or equal to modulus of z square minus 3 is less than or equal to 4. Almost similar to this. ஏன்னா நீங்க தான் இப்ப போட போறீங்க, அதுக்காக தான் நான் உங்ககிட்ட இதை கொடுக்க போறேன்ல. எப்படி வேணா நீங்க எடுத்து போகலாம். z ஸ்கொயர் மைனஸ் 3, இங்க எதுதான் விஷயமே, z ஸ்கொயர் மைனஸ் 3 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? How can you write this? So z ஸ்கொயர் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அண்ட் மைனஸ் 3ன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இப்போ நீங்க இதை எப்படி போடுவீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஜஸ்ட் கன்சிடர் z ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆஃப் மைனஸ் 3. இப்போ இது எப்படி பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் லெஸ் தென் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி போடும்போது மாடுலஸ் ஆஃப் z ஸ்கொயர் மாடுலஸ் ஆஃப் மைனஸ் 3 த மாடுலஸ், அதுதான் ஃபார்முலால, which is equals to less than or equals to
modulus of z square. That modulus of Modulus z of the square. whole square. Modulus of z the whole square. Very good. Plus modulus of minus 3. That minus 3 na minus 3 plus 0 I. Can anyone tell me modulus of z ude value 1? 1 square panna 1. Plus square root of minus 3 square panna 9. Less than or equals to 1 plus square root of 3, which is equals to less than or equal to 4. So first is z square minus 3 is less than or equal to 4. Equation 1. Similarly, consider z square minus 3. பாருங்க அதே போலதான் இது less than போட்டால இப்ப greater than சொல்லும் பொழுது modulus of z square minus of minus 3. நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்ல. Z square minus of minus 3. அப்போ இங்க என்னன்னா we can write this as greater than or equal to modulus of z என்னது modulus of z the whole square minus minus plus 3 ஆயிடும். இப்போ இதுக்கு modulus of z the whole square 1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1 plus 3 இருக்கு இல்லையா, இது வந்து என்னது 3 plus 0 ஆகி மாதிரி. அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்படியே 3 டைரக்டா போட்டுருவீங்க. சில பேர் தப்பு. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9 which is equals to modulus of 3 இல்ல. அப்போ modulus of 3 அப்போ which is equals to என்னது, சரி தப்பா சொல்லிட்டேனா Sir, அது -3 தானே சார் வரும்? சாரி minus 3i இல்ல minus 3i. அப்போ minus 3 plus 0i which is equals to minus of 3. So greater than or equals to modulus of minus 2. I can take this as greater than the absolute value is 2. This implies 2 is less than or equals to modulus of z square minus, almost similar to the last problem. From 1 and 2, I can write 2 is less than or equals to modulus of z square minus 3 less than or equal to 4. Take down. The next one, very important 3 marks question. So we can say this is a PKV. கண்டிப்பா கேட்கலாம். 3 marksல ஒரு ப்ராப்ளம் இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். If 3 marksல இல்ல, உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேக்குறாங்க. Modulus of, if modulus of z minus 2 by z which is equals to 2, show that the greatest and least value of, show that the greatest and least value of modulus of z or modulus of z or root 3 plus 1 comma root 3 minus 1 or respectively. So if a condition modulus of z minus 2 by z is equals to 2. சரிங்களா, modulus of z is equals to 2 ன்னு கொடுத்துட்டான். இதனுடைய வேல்யூ the least and greatest value of modulus of z என்ன அப்படின்றது தான் உன்னுடைய வேல்யூ. சரிங்களா, இப்ப பாருங்க அதனுடைய வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு. கன்சிடர் modulus of z minus 2 by z. ரெண்டு ட்ரையாங்கிள், ஒன்னு கிரேட்டர் தென் ஒன்னு லெஸ் தென் சொல்லுங்க. கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சொல்லும் பொழுது we can write this as modulus of z minus of modulus of 2 divided by z. கரெக்ட்டா? எத்தனை பேர் இதை அக்செப்ட் பண்றீங்க? I can write this as modulus of whole modulus. ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து அப்சல்யூட் வேல்யூவா தான் இருக்கும். அப்ப modulus of z minus 2 by modulus of z. நெக்ஸ்ட் இதனுடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியும் which is equals to 2. Greater than or equals to, I can write modulus of, இதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இது modulus of 2 வந்து வெறும் simply 2 தான். 2 divided by modulus of z. சரியா, modulus of z is equals to 2 divided by modulus of z. நீங்க ஏற்கனவே 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இன்இக்வாலிட்டிஸ்னு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க. புரியுதுங்களா? எனி நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் than or equals to modulus. Modulus of z is greater than 2 ன்னு வெச்சீங்க. I can write minus 2 less than or equals to modulus of z is less than or equal to 2. Greater than or equal to 2 னா கரெக்ட்டா? மாடுலஸ் சொன்னா இங்க மாடுலஸ் தானே இருக்கு. அப்ப I can write this as எப்படி போடலாம் அப்படின்னா, மாடுலஸ் உடைய கண்டிஷன் minus 2 less than or equals to, minus 2 is less than or equal to, இது மாடுலஸ் இருக்கு இல்லையா, இது ஆர்டினரியா மாத்தினோம். மாடுலஸ் ஆஃப் z minus 2 divided by modulus of z less than or equals to plus 2. Always remember that if it is given that modulus of x is less than or equal to என்ன வேல்யூ இருக்குதோ 2 ன்னு இருந்தா
I can write minus 2 less than or equal to x less than or equal to 2. This is the property of inequalities. Absolute value la இப்படிதான் போடணும். Absolute value இருந்தா modulus of x anything is greater than or equal னா modulus of x minus 2 ல இருந்து plus 2 வரைக்கும் அதுதான் போட்டிருக்கேன். Any doubts girls? நான் சொல்றது புரியுதா? இது modulus இருக்கு. அந்த modulus நான் remove பண்ணனா minus 2 less than or equal to modulus of z minus 2 of. My question is what is the greatest and least value of modulus of z? அப்ப next just take the conjugate. Multiply பண்ணீங்கன்னா modulus of z the whole square minus 2 divided by modulus of z less than or equal to 2, which is implies minus 2 into modulus of z less than or equals to modulus of z square minus 2 less than இது ரெண்டு பக்கமும் பண்ணணும் 2 into modulus of z. Correct? Is it absolutely right? So minus 2 into modulus of z less than or equals to modulus of z the whole square minus 2 into less than or equals to 2 into modulus of z. சரியா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், எல்லா இடத்துலயும் 2z ல ஆட் பண்றேன். ஆடிங் 2 into modulus of z. அப்ப இது கூட ஆட் பண்ணா இது 0 ஆயிடும். less than or equal to இது becomes என்னன்னா modulus of z square plus 2 into modulus of z minus 2. கரெக்டா? minus 2. and இந்த சைடு என்ன இருக்குன்னா less than or equals to 2 into modulus of z. அப்ப இது கூட என்ன பண்ணோம் 2 into modulus of z போட்டீங்கன்னா I can write this as சரியா மைனஸ் ஏன்னா இது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். அப்ப நீங்க எப்படி எடுப்பீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல minus 2 into modulus of z is less than or equal to modulus of z the whole square minus 2. இன்னொரு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா modulus of z the whole square minus 2 less than or equal to modulus of z. Is it right? கரெக்டா? modulus of z is less than. இப்போ நீங்க என்ன பண்ண ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இதை எடுத்துக்கிறேன் 12 அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் அந்த பாருங்க இது அந்த சைடு போச்சுன்னா 0 less than or equals to modulus of z square plus 2 into modulus of z. இந்த minus 2 இருக்கு இல்லையா அது அப்படியே தான் இருக்கும் minus 2. 0 less than or equals to modulus of z square 2 into modulus of z minus 2. அதே போல இது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா modulus of z square minus 2 into modulus of z minus 2 less than or equal to 0. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரியுதா? up to this it's okay. சரியா? So I can write modulus of z square minus 2 into modulus of z minus 2 less than. இப்போ என்ன ஐடியா அப்படின்னா எனக்கு வந்து பாருங்களேன் இந்த minus 1 square அதாவது modulus of z minus 1 the whole square ஃபார்முலா என்னன்னா modulus of z square plus 2 into modulus of z minus 1. In the 0 less than or equals to I can write modulus of z square 2 into modulus of z. இப்போ இந்த minus 2 இருக்குல்ல இங்க plus 1 எனக்கு தேவைப்படுது. I want plus 1. அப்ப பிளஸ் 1 ஆட் பண்ணா மைனஸ் 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இதனுடைய வேல்யூ எப்படி சொல்லலாம் modulus of z plus 1 the whole square minus 1 becomes minus 3. 0 less than or equal to இதனுடைய வேல்யூவை modulus of z plus 1 the whole square. ஏன்னா பிகாஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்க modulus of z square plus 2 into modulus of z plus 1 minus 3. சேம் ஃபேக்டர் இங்க போடுறோம் modulus of z square 2 into modulus of z plus 1 minus 1 போடுறோம் minus 3 less than or equal to 0. இதனுடைய வேல்யூ modulus of z இங்க பிளஸ் இல்லையா இங்க மைனஸ் வரும் நடுவுல minus 1 the whole square is less than or equal to 3. அப்ப ரெண்டு விஷயங்கள் 0 less than or equals to modulus of z plus 1 the whole square. இந்த 3 இப்படிங்க வந்தா plus 3 is less than or equals to modulus of z plus 1 the whole square. ஒன்னு modulus of z minus 1 the whole square, இன்னொன்னு வந்து modulus of z plus 1 the whole square is equals to greater than or equal to 3. இது அப்படியே உல்டா போட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் greater than ஆயிடும். Modulus of z plus 1 the whole square is greater than or equal to 3. எனக்கு modulus of z plus 1 அப்படின்னு தேவைன்னா greater than or equal to square root of 3. Modulus of z is greater than or equals to root 3 minus 1. சரிங்களா? Modulus of z is greater than or equal to root 3 minus 1. இன்னொன்னு அதே போல இங்க பண்ணீங்கன்னா modulus of z minus 1 is less than or equal to root 3 or modulus of z is less than or equal to root 3 plus 1. இப்போ less than அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது less than or equal to 1 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன வேல்யூ? அதுக்கு பேர் என்ன வேல்யூ?
ரெண்டு விஷயம் கிடைச்சிருக்குப்பா. மாடுலஸ் ஆஃப் z வந்து greater than or equal to -1. இன்னொன்னு வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் z is less than or equal to √3 + 1. அப்போ அந்த கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா less than or equal to இதான் கிரேட்டஸ்ட். அப்போ therefore greatest value of modulus of z, greatest value of modulus of z less than or equal to 3 இதான் அதிகபட்ச வேல்யூ. அப்போ √3 + 1. அதே போல greater than or equal to குறைந்தபட்ச வேல்யூ √3 - 1. So the smallest value of root z, sorry, modulus of z is √3 - 1. Hence proved. இன்னொரு முறை சொல்லித்தரேன், தயவு செய்து எல்லாரும் கவனிங்க. I want everybody to listen. Those who are attending the meeting today, please listen carefully. This is one of the very important, we can say குறிப்பாத்து KPP னு சொல்லலாம், PKV னு சொல்லலாம், FAQ னு சொல்லலாம், whatever you like, the important sum which is in your complex numberல ஒரு 3 mark sum. So if modulus of z - 2 by z equals to 2, show that the greatest and least value of modulus of z is √3 + 1 and √3 - 1. First of all, you consider modulus of z plus -2 minus z. Using the triangle inequality, minus னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ஈஸியா என்ன பண்ணோம், we can write this as greater than or equals to modulus of z minus 2 divided by modulus of z. இது வந்து triangle inequality செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. எப்பொழுதும் சொல்லியிருக்கேன், மைனஸ் சொல்லும் பொழுது you have to take whole modulus because we want only the absolute value. Now modulus of whole modulus of z minus 2 divided by modulus of z. So in absolute value la modulus of z is greater than or equal to any value, then I can write this as minus less than or equals to modulus z less than or equal to the other value. இங்க 2 greater than சொல்லியிருக்கேன். அதனால -2 less than or equals to this part z minus modulus minus 2 divided by modulus of z less than or equal to 2. Now I am taking LCM and cross multiplying, we'll get modulus of z square minus 2 divided by modulus of z. Now cross multiply, we'll get -2 into modulus of z is less than or equal to modulus of z square minus 2 into less than or equal to 2 into modulus of z. Just I am comparing the first two factors, that is called -2 of modulus of z is less than or equal to modulus of z square minus 2. So bring this -2 that side, we can get modulus of z square plus 2 into z minus 2. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இது a square plus 2ab மாதிரி இருக்கு, மிஸ் ஆகுறது ஒன்னே ஒன் தான், 1. அப்ப adding 1 and subtracting 1, subtract பண்ணும்போது ஆல்ரெடி -2 இருக்கு, -3. இதனுடைய வேல்யூ modulus of z plus 1 the whole square minus 3. Bring this -3 becomes 3 less than or equal to modulus of z plus 1 the whole square. So now you can interchange this as modulus of z plus 1 the whole square is greater than or equal to 3. From that modulus of z plus 1 square root of 3, root remove பண்ணிரும். அப்ப next modulus of z is √3 - 1. Greater than or equal to, this is the least value. Therefore, the least value of modulus of z is √3 - 1. Similarly, consider the other two factors, modulus of z the whole square minus 2 equal to less than or equals to 2 into modulus of z. Bring this 2 modulus of z minus 2. We can write this as modulus of z minus 1 the whole square is less than or equal to 3. Therefore, modulus of z minus 1 is less than or equal to √3. So இதுல இருந்து modulus of z உடைய வேல்யூ √3 + 1 சொல்றீங்க, அதுதான் greatest value of modulus of z. Please take down. Any doubts? No, sir. Right. Take down the next problem. The next one, if the area of the triangle, if the area of the triangle formed by the vertices z, iz and z plus iz is 50 square units, is 50 square units, is 50 square units. Find the value of modulus of z. Find the value of modulus of z. Okay, let us consider z is equals to x plus iy. Then what is iz? Can anyone tell me what is iz?
IZனா I கூட இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் x plus IY இது மாறிடும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல IX I square that is minus I square minus 1 minus 5 I can write this as இது எப்படி போடுவேன்னா IX minus Y அப்போ இதை நீங்க எப்படி போடுவீங்கன்னா minus Y plus IX கரெக்டா எனக்கு தேவை நெக்ஸ்ட் மூணாவது வெர்டிசஸ் என்னன்னா Z plus IZ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும் அப்போ I can get X minus Y plus I into X plus Y Z plus IZ is equals to X minus Y plus IZ. இப்போ modulus of Z பாருங்க modulus of Z square எடுத்துங்க ரூட் வராது அப்போ அதனுடைய வேல்யூ X square plus Y square. modulus of IZ எடுத்துங்க அதனுடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா வரும் X square plus Y square. இதனுடைய வேல்யூ பாருங்க modulus of Z plus IZ the whole square எல்லாமே ஏன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்றீங்க அப்போ என்ன வரும் X minus Y the whole square plus X square plus Y square. இப்போ modulus of Z plus IZ the whole square equal to X square நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த இடத்துல முக்கியமா plus Y squared minus 2XY plus X square plus Y square. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா minus plus 2x வரையும் X plus Y the whole square அப்போ plus 2XY அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் we'll get 2 times of X square plus Y square X square plus Y square இல்லப்பா அப்ப பாருங்க இது எப்படி இருக்குன்னா A square modulus of Z square plus modulus of IZ the whole square is equals to modulus of IZ the whole square கரெக்டா X square plus X square plus Y square 2 times of X square அப்போ இதெல்லாம் சைட்ஸ் உடைய டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்க modulus of Z square உடைய modulus of I இது வந்து என்னன்னா எல்லாமே சமமா இருக்கு அப்போ இது என்ன அர்த்தம்னா இட்ஸ் a right angle triangle. What is the area of a right angle triangle formula? Half into base into height கரெக்ட்டுங்களா இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி IZ modulus of Z modulus of IZ ஒண்ணுதான் பாருங்க அதனுடைய வேல்யூ இல்ல modulus of Z square IZ னா ஒரே வேல்யூ வருது அப்ப நான் என்ன சொல்லணும் modulus of Z னா அப்ப இதனுடைய வேல்யூ modulus of 1/2 into modulus of Z into modulus of Z area of the triangle is 1/2 into modulus of Z the whole square area கொடுத்திருக்காங்க which is equals to 50 அப்ப modulus of Z square is equals to 100 your modulus of Z is equals to 10 that's all அப்ப பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் find out what is Z what is IZ what is Z plus IZ அதனுடைய modulus பாருங்க modulus of Z square equal to X square plus Y square modulus of I square is equal to X square plus Y square and மூணாவது பாருங்க Z plus IZ the whole square which is equals to 2 into X square plus Y square therefore your area என்ன பண்ணலாம்னா 1/2 into modulus of Z into IZ தான் பண்ணும் base into height இது வந்து hypotenuse right angle triangle எப்படி இருக்கும் இது வந்து 2 into X square plus Y square என்றது hypotenuse இது X square plus Y square இதுவும் X square plus Y square இதான் அதனுடைய அர்த்தம் half into base into height னா அதுதான் X square plus Y square என்றது என்னது இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் X square plus Y square the whole square X square plus Y square என்றது என்னது modulus of Z அதுதான் modulus of Z the whole square so therefore which is equals to 100 take down so with this we'll stop today we'll continue tomorrow next class so till that so I've given the concepts in modulus argument right and also in the last class conjugate so in the next class I am going to take the locus of the variable complex numbers and although the polar form and the Euler form de Moivre's theorem okay so any doubts you can clarify I hope that I have given my number so in case today also I'll give my number somebody any new joint us there 9940482 any new entrances please new students are there please kindly note my number this is my WhatsApp number because once in a week we are meeting so that we have a lot of gaps 6 days gaps இருக்கு 7 daysல next classல வரும்போது doubts இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் okay sir so this will stop சொல்லுமா sir Z plus IZ equal to X minus Y எப்படி சார் வந்துச்சு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றோமா Z minus IZ இல்லையா இது ரியல் பார்ட் ஆட் பண்ணுவீங்களா X minus Y I காமன் எடுத்தீங்கன்னா I X plus I ordinary addition of a complex numbers இது Z இது IZ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிருங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது பெரிய கம்போசிஷன்லாம் இல்ல so with this we'll stop we'll continue in the next class thank you very much Thank you, sir. thank you Okay. sir Thank you, sir. thank you sir Thank you, sir.